وهو أكبر من طاقتي. I believe these people are expecting me what's beyond my capacity. لكن مع ذلك لن أدخر جهدا إن استطعت أن أساعد أو أساهم في حل هذه المشكلة. وسبق أن قمنا بمبادرة شبيهة في عام 2010 وأسفرت عن تشكيل الحكومة السابقة. طبعا إذا نرى أن هناك استعداد من قبل الأطراف، أنا مستعد أن نبادر إلى أي عمل يؤدي إلى تخفيف المعاناة إذا لم نقل لحل المشكلة. بالتأكيد أنا جاهز، لكن يتوقف على الوضع والظروف واستعداد الأطراف الأخرى. I will spare no effort in playing my role in helping, supporting and contributing in helping solve this problem. Of course, previously I had an initiative in 2010 when I did a similar thing, as a result of which we were able to form the previous cabinet in the Iraqi government. Of course, that depends on a number of reasons, and I'm ready to play my role, even if we were not able to solve the problem, but at least to alleviate the sufferings of the people. But certainly the circumstances, the change, and also the readiness from their side would be an important element in that. Yes, sir. The gentleman, yes, right here. Thank you. My name is Saeed Erkat. I'm a Palestinian journalist, but also I was the United Nations spokesman in Iraq, and I had the honor of meeting you a number of times in Erbil and Baghdad. Welcome to Washington. سؤالي لك سيادة الرئيس بسيط جدا. هل سنرى قيام كردستان المستقلة خلال العام المقبل? Are we likely to see the rise of an independent Kurdistan over the next year? And if not, why not? Thank you. أنا برسالك صحفية وروها وتبجي فرمي بولا قل نتوقع كاريكدو شرفي ويهبو جناب تنبيني وبرسالك عرست برنستان ويا آية بيش بيني ودا كان كلمة وصالي دهاتو كردستاني سربخو دروز ببيد وأجر دروز نبيد لبرتي. أجر دروز نبيد لبرتي هو كاركي تيجي بيجر نبيد. والله من نتوانم بلهم صالي دهاتو يا صالي بلهم حتما ودبي. I cannot say بالعربي أجر بلي. أنا لا أستطيع أن أحدد وقت معين، لكن أكد لك أن كردستان المستقلة آتية. I cannot confirm whether it will be next year or when, but certainly the independent Kurdistan is coming. Right here, please. Thank you. وجد في قناة الجزيرة. هل تعتقد أن هذا سيحدث، يعني استكمالا لحديثك قبل قليل، وبأنكم أصبحتم خطوة أقرب إلى هذا الحلم للأكراد بعد لقاء الرئيس أوباما بالأمس وبايدن بالأمس واليوم؟ A question is that do you think that you're closer to that goal? As a follow-up on the first question, do you think that you're closer to that objective, that the Kurdish dream of independence has become closer as a result of the meeting that you had yesterday with President Obama and Vice President Biden, and also today with Vice President Biden? أعتقد إنها عملية مستمرة ولن تتوقف ولن تتراجع، لكن لا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن ما أود أو أريد أن أؤكد عليه هو أن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق بالقتال أو بالعنف، وإنما بالحوار وبالتفاهم. Of course, it's a process. It's a continued process. It will not stop. It will not step back. But I don't want to go into details of that. The main point that I want to stress upon is that this is a continued process, but certainly we want that to be not through violence, not through killing, but we want it to be through peace and through understanding and dialogue. Very good. Yes, ma'am. There's a mic coming. Nope. The microphone. سروك بخير بي. جيكي شانازية كجنابت ليري من بيري مصطفى قرداغي. I'll speak in English. That would be good. Actually, if the questions could all come in English, that would be... I will. And I want to thank Minister Falah for Arabic and Kurdish translations. بخير بي. جيكي شانازية جنابت ليري وكو كردكي أمريكي من
دعاء بوي كسركوتوب من كردستان. As a Kurdish American, as somebody who is a daughter of a Peshmerga who fought in Shoroshi Eylul with your father, General Barzani, as the founder of Kurdish Human Rights Watch, I have witnessed firsthand the progress that the Kurdish Autonomous Region, Kurdistan Regional Government has done with your leadership. So I bow my hat for you, sir. And I'm very proud as a Kurdish American to see that you have come with a mission. And that mission is not only a dream, but a reality. And we have proven that Kurds are capable of running their own affairs. So as Kurdish Americans, we are here as your Peshmergas to do whatever you want us to do. And there are many Americans who love Kurds and love Kurdistan, and we are here for you, and we are proud to be here to help you in the progress. And I witnessed firsthand the first Kurdish elections, and I can assure you it was very democratic what we witnessed then. So you are a good leader, and we are very proud of you, sir. Thank you very much. Another question. Yes, right in the back. Yeah. Yeah. Thank you for speaking in English. This would be useful. And there's a microphone coming. پەریخان دەڵێ من وەکو کچێکی کوردی ئەمریکی وەروە کچێک پێشمەرگەیەک کە باوکم لە شۆڕشی ئەیلوول لە ژێر سەرکردایەتی باوکی جەنابتان جەنەرال بارزانی کاری کردووە. من لە وەکو چاودێری مافی مرۆڤ ئێمە ئاگاداری ئەو پێشکەوتنانێکەوە هەرێمی کوردستان بەدەستی هێناوە لە ژێر سەرکردایەتی بەڕێزتان ئێمە سەری سەردانەوێن بۆ ئەو پێشکەوتنانێکەوە بەدەستان هێناوە. ئێمە وەکو کوردی ئەمریکا بە ئەرکی خۆمان دیزاین ئەو جارە جەنابتان هاتوونە ئێرە بە ئەرکێکەوە هاتوون نەک باز لە خەون بکەن بەڵکو باز لە حەقیقەت بکەن. ئەوەی کەوا پیشانی هەموو لایەک دەنکەوە کورد توانای هەیە خۆ بەخۆی خۆی بەڕێوە ببات و هەروەها ئێمە وەکو کوردی ئەمریکا وەکو ڕەوەندی کوردستانی لێرە وەکو پێشمەرگەی ئامادەین بیکەین و خەڵکێکی زۆری ئەمریکی هەیە کە کوردی خۆش دەوێت کوردستانی خۆش دەوێت و ئێمە شانازی بە ئێوە دەکەین شانازی بە خۆمان دەکەین و من وەکو چاودێر لە یەکەم هەڵبژاردننی کوردستان ئامادە بووم کە ئەو هەڵبژاردنە دیموکراتی بوو و ئێمە شانازی بە ڕۆلی جەنابتان و بە هەرێمی کوردستانیش دەکەن و ئێمە ئامادەین هەر کارێک بە ئێمە بسپێرێت بیکەین. So, Mr. President, that was his expression of support. I don't think you need to respond unless you'd like. Very good. I'm Namo Abdullah, the Washington correspondent for Rudao, Kurdistan's 24-hour news channel. Mr. President, thank you very much for coming to Washington and welcome to Washington. In your speech yesterday at the U.S. Chamber of Commerce, you described your meetings with President Obama and Vice President Biden as very successful, quote unquote. Can you elaborate more on that? For example, on the issue of arms delivery to the Peshmerga, did you get any concrete promises from the Obama administration that those weapons will be delivered directly to the Kurdish Peshmerga and in enough amounts that you need to fight ISIS? Secondly, on the issue of self-determination, which your chief of staff had talked about prior to your arrival to Washington, D.C., he said you are going to raise that issue at the White House. Did you raise that issue, and what was the response of the President Obama and Vice President Biden? Thank you very much. پرسیارێک لە نامۆ عەبدوڵڵا پەیامنێری ڕووداو کە لە واشنتنە قەناتی خەواڵی 24 ساعات زۆر سپاس جەنابی سەرۆک بەخێر بن بۆ واشنتن لە وتاری دوێنێتان لە ژووری بازرگانی ئەمریکا جەنابتان ئاماژەتان و وەسفی کۆبوونەوەتان لەگەڵ سەرۆک ئۆباما و جێگری سەرۆک ئۆباما کرد بەوەی کەوە کۆبوونەوەکی زۆر سەرکەوتوو بوو. ئایا دەکرێت بەڕێستان تۆزێک وردەکاری و زانیاریمان بدەن ئێمە بەستان چی بوو لەوە؟ خاڵێکی تریش ئایا سەبارەت بە پرسی ناردنی چەک بۆ پێشمەرگە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئایا هیچ بەڵێنێکی کۆنکریتیتان وەرگرت کە پێشمەرگە چەکی ڕاستەوخۆ پێ دەدرێت و بە کەمیاتی کەوا پێویست بێت بۆ ئەوان بگاتە دەستیان لە شەڕی داعش؟ و پرسێکی تریشەوە بوو کەوا بەر لە سەردانی جەنابتان سەرۆکی دیوان ئاماژە بۆ کرد کەوا پرسی مافی چارەی خۆروسین جەنابتان باسی دەکرد لە کۆشچسپی ئایا ئەو پرسەتان باس کرد و ئەگەر باستان کرد وەڵامی سەرۆک ئۆباما چی بوو لەسەر ئەو بابەتە؟ وەکو دوێنێ باسم کرد کۆبوونەوەکە زۆر سەرکەوتوو بوو و باسی هەموو شتێکمان کردووە بەڵام قەت ئێستا ئەولەویەت بۆ ئێمە بۆ ئەمریکا و بۆ هەموو ناوچەوە بۆ هاوپەیمانانیشەوەیە ئێمە شەڕی تێرۆریستان دوور بخەینەوە لە مەنتیقە. Because as I stated yesterday, I would like to reiterate that the meeting was very successful, but of course,
today the priority for us, for the United States, for all the concerned, all the coalition members, is fighting ISIS and also pushing ISIS away from our areas. أوي ملاحظة منكر طبعا هم سروق وهم جيري سروق زور مهتمن بوي كأشك وأوي في مستلزماتي شرب بقات دستي بيشمرجة. And of course, we have also realized and noticed that both President Obama and Vice President Biden, they are concerned and they also want Peshmergas to receive the right weapons and the right ammunition. وبالنسبة لي إما مهمة ويا أو شكونا بقات دستي بيشمرجة شون دقات أو زور مهمنية. The important point here is the Peshmergas get these weapons. How they will come, in which way, that's not as important as the fact that Peshmergas need the weapons to be in their hands. Thank you, Mr. President. Yes, right here, and then we'll go to the back. Yes. My name is David Phillips with Columbia University. Welcome to Washington. You've promised to hold a referendum giving the people of Kurdistan a choice about independence. When do you envision this referendum occurring? What will be the follow-up steps to negotiate the implementation of the referendum results? And would you welcome international expertise in the design and monitoring of the referendum? پرسیارێک لە دەیڤید فیلیپس لە کۆی کۆلۆمبیا بەڕێستان پێشتر ئاماژەتان بە ڕاپرسی کردووە ئێستا سوورن لەسەر ئەو پرسی ڕیفراندۆم بۆ ئەوەی ئەو بژاردەیە لە دەست بێت بۆ گەلی ئێوە کە ئەنجامی بدەن ئایا دەتوانی پێمان بڵێیت چۆن لە چ ماوەیەکی کاتی ئێوە نیازتان وایە ئەو ڕیفراندۆمە و ڕاپرسی ئەنجام بدەن و هەنگاوی داهاتوو چۆن کار دەکەن بۆ دانوستان لەسەر جێبەجێکردنی ئەو پلانە و دواتریش ئایا ئێوە پێشوازی بە شارەزایی نێودەوڵەتی دەکەن لە داڕشتن و هەروەها لە چاودێریکردنی ئەو ڕاپرسیە؟ وڵای سێ وڵاتی ئێمە لە شەڕدایە حقیقەت شەڕەکە تەواو نەبووە لەبەرەوە دووەکەوتووە ئەوە مەسەلەی ڕەفراندوم بەڵام طبعاً دەکرێت و هەنگاوی یەکەم بووەوە پەرلەمان کە موافقەتی کردو ئەوە کە کۆمسیۆنی هەڵبژاردننی سەر هەرێمی کوردستان دامەزرا کە ئەمە هەنگاوی یەکەم بوو ئەوەی تریش هەر تۆزێک وەزعی ئەمنی وەزعی شەڕ ڕێگە بدات ئەو ڕەفراندۆمە دەکرێتن چونکە مەفرۆزە ئەو فرسەتە بە خەڵکی کوردستان بدرێ کە تعبیر لە ڕێی خۆی بکە و لە خاستی خۆی بە ئازادانە بە دنیاش بڵێ و بە ئێمەش بڵێ چی دەوێت بە تەئکید ئێمە پێویستیمان بە هاوکاری و ڕاوێژکاری هەموو ئەو دۆستانەمان دەبی کە شارەزایان هەیە لە بوارەدا. Right now, our country is in a fight against ISIS. The fight is not over, but that's why the issue of referendum has been delayed. Of course, the referendum will take place. The first step for that has taken place when the parliament in Kurdistan approved the establishment of the Commission for Elections and for Referendum. That was the first step. It will take place when the security situation is better, when the fight against ISIS is over. And of course, the people of Kurdistan have to be given the opportunity to exercise their right to self-determination, for them to tell us and to tell the rest of the world what do they want, what's their dream, what's their aspirations. And certainly, we welcome international support, international expertise to come and help us in that process. Yes, right here, standing up. Your Excellency, my name is Jacqueline Isaac, and I'm an attorney and a humanitarian. I've traveled to Iraq, Kurdistan 3 times since December, and I've traveled twice to the Sinjar Mountain, 1 time with members of the KRG Parliament. I will be testifying on Wednesday at a full Foreign Affairs Committee hearing in Congress to speak on the preservation of the religious minorities and why it's so important to support the KRG. I've met with the girls that were kidnapped and raped by ISIS, and I was so proud to see the care that they were getting. Your Excellency, would you share a little bit about the care that they are getting from the KRG and what are the plans to rescue the over 4,000 girls that are still in the hands of ISIS? Thank you. جاکلی لە بواری یارمەتی مرۆڤایەتی کار دەکات و سەردانی کوردستانی کردووە 2 یا 3 جار و هەروەها سەردانی چیای سنجاری کردووە لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و ڕۆژی چوارشەممە دانیشتنێکی گوێبستن دەبێت لە بەردەم لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی کۆنگرس
کە تایدا سەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە لە بەرچی گرنگە پشتیوانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکرێت بە تایبەتی ئەوەی کەوا کردوتانە بەرامبەر بە پێکاتە ئاینیەکان و من خۆم چاوم بە کەسێکی یەزیدی کردبوو کەوا ڕفێنرا بوو لەلایەن ئەوانی داعشەوە شانازی دەکەن بەوەی ئێوە کردوتانە ئەو چاودێری و ئەو ڕێعایەکەوا دەدەنێ ئایا دەکرێت جەنابتان هەندێک وردەکاری و زانیاریمان پێ بدەیتەوە چیتان کردووە بۆ ئەوانە وەروە چ پلانێکتان هەیە بۆ ڕزگارکردنی ئەو نزیکەی پتر لە 4000 کچەیەکەوا لە دەستی ئەواندایە خۆی بۆی ئەو مەوزوعە باشتر ڕوون بکرێتەوە حقەت هیچ ئیحسایەکی دقیق نییە بەڵام هەموو تەقدیرات وایە کە لە حدودی 4000 کە ئەکسەریان کچووەوانن کەوتونەتە دەستی داعش. Of course, to give more detail on that, we do not have a clear-cut census and statistics on that, but all the estimates suggest that there are more than 4,000, mainly girls and women who have been kidnapped by ISIS. ئەوەی تا ئێستا توانیوانە ڕزگاریان بکەین حدودی 1300 کەسمان ڕزگار کردووە. So far we've been able to liberate 1,300 of them. ئەوانەش کە تووشی ئەم وەزعە هاتن حقیقەت بەداخەوە خیانەتی هەندێک لەو عەشایرانە بوو کە پێکەوە بوون. And unfortunately, I'm saying unfortunately, what they have been through, some of it has been as a result of the betrayal of some of the Sunni Arab tribes who were living together with them in these areas. کە وەختی کە داعش هاتن ئەوانە دەیانتوانی ڕزگار بن ڕابکەن بێن بۆ هەرێم بەڵام پێیان گوتنی مەدەتۆن پارێزین و مەڕۆن و کەمانەوەش تر ئەو بەڵایان بەسەر هینا کە هینا. These people could have been rescued, these people could have escaped to Kurdistan region, to areas under the KRG control and administration, but these tribes have told them, stay here, we will protect you. When ISIS came and this tragedy has happened. طبعا ئێمە بەردەوامە بین بە هەموو شێوەیە کە هەرچی پێمان بکرێ بیکەین بۆ ئەوەی ڕزگاریان بکەین. We will continue on our efforts and we will do whatever we can to rescue them.